menarik adalah pembahasan yang seperti tadi kita menyinggung soal generasinya Greta dan generasi yang produktif generasi sebelumnya, itu selalu terjadi gap, selalu terjadi kind of misunderstanding. The generation gap. Generation gap. Di satu sisi kita melihat Maiyah has what we call sesepuh elders or something. What interesting is younger generation become so massive nowadays. I mean, you know, if we look back to the last few decades, you know, let's look after the Second World War, from 1945 onwards, where we've seen the years of the baby boomers, post-war global consumerism, the consumer economy that grew after the Second World War, as countries began to respond to peace and to grow in confidence and production and manufacturing and modernity through the 1950s and 60s, until many of the most developed Western countries were becoming rich economies on the strength of a consumer economy. Now, teenagers for the first time became not just the recipients of their parents' knowledge and their parents' expectations, but they began to be consumers, because there was so much money in the economy they could afford to be consumers, and that meant that they felt they had a right to certain elements in society, to control their funding and resources, for example. So you have a situation with a growing young youth economy, and of course they want control and autonomy over it. So they are taking a greater role in society, and thereby wanting to have a place in the discourse. In the past, you would only get your elders and your parents directing the narrative in society, directing the discourse, controlling the debate about how society is managed, what people do, and how they behave. But as you move towards the end of the 20th century, you've got a situation where youth and technology are now marching on paths together. Technology is becoming more sophisticated, less expensive, and more based on the individual, and young people are more able to receive that information, control it, and use it. So you get to a situation where the younger generation today is very fluent in the use of technology and communications and information, and demands a great deal of control, and also has the ability to spend commercially on that information and on that technology. So they have a role in their society. And now, of course, social media platforms, news platforms, sources of information are all internet-based, to the loss of all other media, and we are reaching a 100% saturation point of information where everything is instantly accessible. Any information you want on anything is immediately available on an internet search. Whichever search engine you use, you can find anything you want. Now, in the last 5 years, the disruptive economy has moved that on even further. So, for example, you know, Grab and Gojek have disrupted the transport economy and the transport industry. But Airbnb, yes, but it's been disrupted because you've taken away the standard stakeholders and you've replaced them with new stakeholders, and the former conservative and standard stakeholders now have to adapt to the new status quo. So, you know, taxi firms have to adapt to Grab, and if they don't serve Grab, they will not be in the market. Airbnb has disrupted the travel industry. Booking.com, Traveloka. You
you bypass the travel agent anymore. You don't need a travel agent. You can do it online on your mobile device. So here we're in a situation where the biggest conglomerates in the world, the biggest corporations in the world, are information and technology companies. 20 years ago, they would have been oil and gas and energy companies, and everyone would have been working towards a career in these very fast-moving energy fields. Now, people are looking for careers in media, in communications, in technology, in much less concrete exchanges, in much more abstract exchanges. So they're working in the nature of communication itself, not on what is being communicated. So that's where I see the young people today, and it's the same for young people in Maiyah. It's all about responsibility and awareness. We have a responsibility to understand the power of information and the mobile device. We have a responsibility to be aware that we can be disrupted and we can be deceived by information. Now, fortunately, the young people who join in Maiyah do learn that awareness very, very quickly. But we live in a society where, for example, we've just been through a major presidential election, which was essentially fought not on information and not on facts, but on misinformation and on falsehood. So it's not a question of how you can convince people with what is correct. It's about how you can convince people with what is not correct, and therefore influence their behavior. And that's why we saw so many hoaxes emerging and fake news emerging during the election. So you're saying that the young generation who join in Maiyah is the younger generation who need awareness, feel that need awareness in. They do need awareness. Mereka harus sadar bahwa komunikasi itu juga tidak pasti benar, dan itu tanggung jawab besar sebetulnya. Mereka harus tahu, mereka harus ada sadaran bahwa mereka bisa ditipu, dan kesadaran itu satu aspek dari itu. Dalam struktur yang kita tahu sekarang ini kan, setiap pergerakan selalu tapi selalu menggantungkan pada struktur yang lebih besar. Pak Ian sendiri bagaimana melihat Maiyah? Apakah bisa nggak sih mengerti Maiyah dia ada dengan tanpa menggantungkan pada struktur? Misal kalau yang ada di sini ya, yang kita lihat ya, dia tidak punya ketergantungan terhadap jalur pendanaan misalnya seperti itu. Bisa nggak sih kita merasionalisasikan hal seperti itu? Maiyah sekarang sangat matang. Sangat matang. Ya, dan kembangannya sangat cepat sebetulnya. Dalam latihan yang orang-orang Maiyah sudah menerima selama lebih dari 20 tahun, mereka sekarang sudah punya kemandirian di masing-masing kota di mana ada acara pandang bulan, kenduri cinta, mau cepat syafat, gambang syafat. Saya bisa lihat sendiri bahwa sekarang panitianya dan pengurusnya di acara masing-masing sudah cukup pandai, sudah cukup pintar untuk merangkul sendiri agenda dan jadwal dan tema-tema dan pokok-pokok yang mereka harus mikirkan dalam setiap acara. Mereka juga cukup pengetahuan mereka dan pengalaman mereka juga cukup sekarang untuk menjalani tema-tema yang akan yang cukup sophisticated untuk dibanggakan sama acara-acara yang lain. Jadi misalnya eksplorasi mengenai identity atau kepribadian atau salah satu aspek dari politik atau pluralisme itu bisa digali di setiap acara,
dan hasilnya juga bisa dipakai di sama kelompok-kelompok yang lain. Jadi sekarang tingkat kemandirian sudah matang sekali di Maiyah, dan itu satu hasil yang luar biasa bagus. Satu lagi, pemimpinan di setiap acara sekarang jauh lebih maju daripada sebelumnya. Setiap acara Maiyah sekarang bisa dijalankan sendiri dan tidak tergantung sama pusatnya, misalnya. Oh, berarti Pak Ian sendiri melihat ada kemandirian yang terus timbul baik dari sisi ekonomi di setiap jamaah Maiyah sendiri. Dari sisi ekonomi saya tidak lihat, tapi saya bisa lihat dari sifat pemimpinan di setiap acara. Dan sistem dan organisasi acara Maiyah masing-masing. Sekarang tidak seabstrak dulu. Sekarang ada niatnya untuk membangun semacam diskurs dan naratif untuk menarik partisipasi dari audiensnya secara teratur, secara struktural, untuk membangunkan naratif di panggung dan menjawabkan lagi dari audiensnya. Jadi secara sistematik, secara organisasinya lebih bagus sekarang. Kalau saya dengar kan kemarin Pak Ian dalam sebuah seminar membicarakan Maiyah di mana di Inggris. Kalau saya boleh tahu itu bagaimana tanggapan mereka di sana? Tanggapan mereka sangat positif. Latar belakangannya adalah bahwa di Inggris ada salah satu university yang bergerak sebagai university pertahanan, semacam defense university. Jadi pembicara akademik dan instansi lain sering kumpul ke sana untuk membahas pertanyaan soal tema yang terhadap keamanan dan pertahanan. Salah satu tema yang pokok adalah kontra extremism dan kontra kekerasan. So countering violent extremism terutama. Terus saya ke sana tahun lalu dan saya bawa case study dari Indonesia sebagai contoh untuk kontra kekerasan. Dan contoh saya adalah Maiyah. Nah, saya tidak mau pakai terlalu banyak waktu untuk menjelaskan Maiyah itu apa. Karena saya hanya punya setengah jam. Bagaimana saya bisa kasih pandaian Maiyah dan prinsipnya kepada audiensnya yang tidak punya pengertian tentang Indonesia atau Maiyah sama sekali. Jadi saya pakai slide set yang terutama gambar saja. Saya ambil gambar dan clipping, video dan suara dari acara-acara Maiyah seluruh Indonesia, gambar-gambar dari acara Maiyah, dan saya menjelaskan apa yang jadi dalam acara Maiyah, apa yang transformative antara konstituen yang di panggung dan partisipan yang ikut di audiensnya. Proses apa ya, interaksi, niatnya, prosesnya, outputnya, dan bagaimana itu bisa bikin kontribusi untuk kontra kekerasan. So dalam acara itu ada pertanyaan yang muncul. Betul, ya. Dan audiensnya sangat tertarik dengan Maiyah sebagai cultural phenomena, di mana orang bisa kumpul tanpa agenda yang resmi, tanpa anggotaan yang tertulis, tanpa konstitusi, tetapi semua bersama dalam satu kebudayaan dan satu niat dan satu system of interaction and communication.